قادرين انهم يتعاملون مع جميع الظروف وهذا مثل ما Yeah, maybe you heard about the wrong turn. 16-degree temperature. So today our trip to Liva, Abu Dhabi Liva. What is Liva? We don't know what is Liva. We got invite, so we are going. What I know was before coming, the journey is about 400 kilometers, 4 hours from Dubai to Liva. And we have how many guides today? 3 guides. 2, no? Traveler and then Ali. So we'll go to Liva and see what is Liva. Liva. So we come to Liva. How many more kilometers? In 20 kilometers, 20 minutes, we will be in Liva. So basically, we are entering now Liva territory, right? So all big dunes. Even on the left side, look at the dunes. The right side will make it clear. Yeah. Right side is, no, left side will be clear. Right side will be shaded. Now it's so beautiful here. So this area is More. Is it? Moon dunes. Munib. Bab al Nujum, Batim. What is it? Village. Okay, so this is the Liva village. Huh? Liva, Morib dune. Okay, चाय पीने का जगह है काशिफ भाई. Recovery कराएगा. Because maybe people just going up and getting stuck, or even the sedan cars. So that that look at that area after around the boat. That will be more beautiful. Correct. There's a resort, yeah. So whose idea was to come here? Sir Kashif. Kashif idea. May or Ali, every Sunday we are exploring something. Okay. So wow, this is super beautiful. If sandstorm come, then what will happen? You will become sad.
So before coming, we should check weather forecast, no? Oh yes. सनसेट किधर भाई वो देखो सनसेट नहीं मिला तो भाई सनराइज भी देखे जाएगा. कल भी छुट्टी है ना, तो स्विमिंग विल बी पोस्टपोन. वो पीपल क्लाइंबिंग अप. So this is where those advertisements Yes. live. So next time we'll have F-150 and Charger both. You think Charger can come up here? Yeah. Charger will be faster than F-150. Even Nissan Sunny was overtake. क्या बोलते हैं अली? वो रिस्टार्ट मारने की इसका चार्ज है उसका. काशिफ, गाड़ी रुकी, तुम भी ड्यून्स के ऊपर चढ़ने गए, तुम्हारा टिकटॉक का वीडियो बनाएगा. बाद में वापस आने के लिए रोल करके आओ. look at that one in front So beautiful, yeah. I'm a bit surprised. I never heard about this place. look at that on the right Oh, look at the sunset. आपके चैनल का क्या नाम है? Travel Fit by Manju. ट्रैवल फिट. हाँ, अभी उधर जाते हो सब्सक्राइब कर दे. घर जाने के बाद पे बाकी लोग को भी कर दे प्लीज. आप So now about 20 kilometers we are middle of desert here. Maybe we can stop here for a while and go, right? We'll go there straight. That is better. The time is close by. 95 Huh? මනමාල කුරුල්ලා හොඳනේ ඔය අරුමෝසම් කල දවස ගෙනවා විදහට. No need much. It will get you can see what's on the screen, yeah. What's the board? Reduce speed. Round the board ahead. Final round the boat. this roundabout Round the boat is straight, huh? You know the story of round the boat is straight, no? I will tell you when I am not recording. That's enough, I think. Let's save battery for the Besides, So we are entering the festival place. What festival by here? So Liva drone show. What else? drone show, then freestyle drifting.
कैमल एलिफेंट कुछ भी आता है? Maybe there will be. VIP cars. There's a VIP car. इधर पेट्रोल भी फुल कर सकते हैं ना आशिफ, Oh yeah, interesting. नाइस स्टेशन. These people who are going to the desert, no, Hmm. they will come and fill. Ah, okay. For one drive, one track is it. Hmm. ये भी नीचे करना है, एक ग्लास भी गाड़ी रख देगा. और नीचे कर दे. जेटोर भी मॉडल एसी बंद कर दे. So, what is this? This is sheep. गाड़ी भी तुम्हारी करते हैं वो किधर करते हैं? भाई सन ऑलरेडी चला गया. हम पीछे है बड़ा. अभी मून राइज देखेगा. So today is the last day, but I think they are already packed up. Some of the events are not. so today no more festival or what? Why are they closing then? Today is the last day, no? They are going back. Some are going back. But look at this. Going temple. You can see the fun. Some fun is still there. See the great one motors. Look at the car. Look at the cars on the left side. Clinic, restaurant, markets. यार जिम भी बना हुआ है इधर. Oh, are you recording? Some Oh, are you recording? Me. first we will see. वो कितनी गड्डी खड़ी है. I am recording everyone. Why not to record me? No, Hashim? Give me. काशिफ हमको ऊपर लेके जाएगा. नहीं ऊपर नहीं जाएगा. क्यों भाई? इधर से. You have to reduce the air first and then. वो रिवर्स क्यों आ रहा है? फोर फ्लॉप गाड़ी है. भाई इतना गाड़ी ऊपर गया. ओडियन रिवर्स आ रहे हैं. दो Machan, these all private vehicles, so you know Which one? There? those ones up. All private. I will show you there what they are doing with the vehicles. After this, you will not buy car from Abu Dhabi. Seriously? You will see now, no? What they are doing with the cars. Just see the workload. Manju, those are the tents which we can book for overnight. Which one? Those tents, no, there Okay. you can book. Oh, seriously? But you have to bring your own blanket and everything. Ah, only huts, yeah? Only huts they are doing. How much they charge? I don't know, it's an online booking you have to do. जब हम आए थे तो ये बना रहे थे उसको. When we came last time, no? They were still making it out. MFI भी है. MIM barbecue. Wow. ये लोग जैसे गाड़ी को ऊपर लेके जाता था मजू कार इज गाड़ी में कौन था इंतजार?
वो तो पलटी मारेगा। ओयो इधर बहुत बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। गुड ही डिडंट टर्न। ये रिवर्स आने का टर्न करेगा तो पलटी मारेगा। हाँ करेक्ट, he was about to turn and also look at those two cars on the top, he's turning. टर्न नहीं करेगा, टर्न करेगा तो मरेगा। Maybe they are experienced guys. हाँ भाई टॉयलेट नहीं, हमको ऊपर जाने गया है। लास्ट ईयर राइट साइड में लास्ट है राइट साइड में लास्ट है। नहीं जाएगा। उधर लाइन देखो कितना बड़ा लगा है। अभी लाइन है तो कहीं जाने का तो है। Oh my goodness. पास में भी गाड़ी है। जैको भी आया हुआ जैको। रुको रुको। So welcome to Liva. Maybe there are people who can take us up. What do you think? Look at the crowd, no? Go that way. That way we can take the car. बट गाड़ी का हवा निकालना पड़ेगा। तो हवा भरेगा कैसा? हवा निकालने का बाद में इधर से भरना पड़ेगा, पैसा नहीं। तो वो तो हो जाएगा ना। पहले पूछेगा हवा भरने के लिए कितना चार्ज करेगा करके। 10-20 दिन जाने के ऊपर गाड़ी को नुकसान तो नहीं है? ऊपर जाने के लिए कोई नुकसान दूसरा क्या करने गया इधर? इधर वो उधर है ना, विलेज है ना, ओके विलेज में एक्टिविटीज होता है। तो चलो फिर विलेज में जाएगा। ये देखे हाँ big crowd, yeah? Where that vehicle was on the recovery.
Oh, one coming, see? Look at that. Oh my goodness, look, 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 look. What this now? So it's a woman. Many cars here, Pajeros, Prados. So he's the one. Oh, he's the one going up and then. They even really decorated vehicle, no? Modified, decorated. क्या Will? Huh? Ah, okay. Let's do. Kashif bhai. Let's go on balloon. तो ऊपर जाके देखिएगा ना. Moonrise. We saw earlier sunset, now moonrise.
How many ready now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Who will go first? Yeah. So many of them actually. Many of them. Nissan petrol gone. Land Cruiser. Let's see the Land Cruiser. No? So it was. So Land Cruiser got stuck. Jetor? It's very crowded. There are some huts. Somebody said we can hire that online. So you get hut, then bring your mattress, pillow, and then do an overnight stay. People unknowingly going closer, so police creating space. Huh? I can zoom when I'm editing. You know, when I came here, first thing came to my mind, if anyone buying 4-wheel from Abu Dhabi, then, you know, to some of them. Not only Abu Dhabi, Sharjah, Dubai, everything is there. Seriously? It's from Dubai. Ah, yeah. This two is Dubai. This one is Abu Dhabi. And Sharjah also there. Actually, you know, the 4-wheel is basically made for this kind of things. Not only for the road.
Right or not? Even Kashif vehicle made for this one. Yeah. That's why we don't have that passenger comfort. Kashif, let's go. ये लोग तो गाड़ी का सत्तर Silence में टक्कर क्या आएगा? they are modified. हाँ. Rest of the cars are modified. Cly, let's go. Yeah, moonrise. So first we watch sunset, now moonrise. Here, no? What next? वो क्लासिक कार है। इधर आपने का नाम भी लिखता है। Moreb Dune. والله نسيت انا بعد. So they also have hot air balloon, no? One full day activity basically. You saw that vehicle? Investigating. Hashim investigating. What? About the place. काऊ वाला मिल गया. किधर है अली? किधर है अली? What? 100 for what? Ah, okay. So go to that area, 100 dirham entrance, yeah? That's great. Anju. Seriously. In video. Saeed Al Mahiri. He is driving this way. Saeed Al Mehri. Top class. See, this is even steeper than the other one, huh? Yeah. So this what Nissan petrol, yeah? Yes. Safari. كل دول العالم كنا نشوف اجانب جايين بس حق موسم مهرجان ليوا، نشوف ناس من الخليج Ali. Ali went forward. بس اجازاتهم ياخذون بس حق ترفيه ليوا. فالحمد لله من الاجواء في Yeah. Ah. اي منطقه عندنا استقبل شيء مثل مهرجان. Drone. قبل شيء في الصور يعني السوشيال ميديا بشكل عام حاضره بقوه في مهرجان ليوا الدول، وبشكل عام الانفلونسر موجودين. اليوم مرت علينا اعداد كبيره من الناشطين وصناع المحتوى في الفتره الماضيه، كان لهم حضور ايجابي. ايضا 404. صناع المحتوى كان لها دور كبير في تهيئه الظروف لهم المميزه لينقلوا اجواء هذا المهرجان للعالم، واللي كان لهم دور ايجابي. شكرا لنا المنظمه ورؤيتها الرائعه في موضوع الاعلام تحديدا، دعمنا نحن كاعلاميين بصراحه، او حتى دعم السوشيال ميديا وصناع المحتوى. فشكرا لكل من نقل صوره جميله. Liwa 2026 International Festival. هذا المهرجان لان هذا المهرجان بالفعل So he's going to go up and then they will ويظهر جماليته record وجماليته مو بس timing. الحاضرين انما حتى بعد كذلك كل الناس. وهذه Yeah, so they will record the timing. Let's see. How much timing? 1, 2, 3. محاولة لم تكن Yes. ناجحة مشاهدينا الكرام، رغم ان حتى في الانطلاق كان في تباطؤ فيها، ما كانت الانطلاقة. اتوقع السياره اذا ما خاف يضر يمكن كلتها سلم
سيارة يعني تحس الماكينة رايحة فوق والسيارة ما كانت تسارع. أتوقع أن السيارة صادفتها مشكلة الثلج. خالد هذا تحضير لم يكن كما يجب او ان ظروف التل ظروف التل. بعدين شغله ثانيه، انت يوم تجرب السياره بالعاده نحن نجربهم اختلاط تمشي منطقه سير نجرب السياره نتاكد من كل الامور. لما نجي في التل العمليه تفرق شوي، يعني ممكن السياره ما تطلع لك باي عطل وانت تجربها سواء على الداينو ولا في التست. It's down now, no? العرقوب تختلف تلمرع مخيف تلمرع بس وما في يعني بتقول بصير عرقوب بجرب، لا هني العرقوب ما في تل مثله، ما في تل مثله، وكل يوم يجي التل غير. ف نفس ما نقول جميله هذه البركه. الكلمه. So he's going to take second try or what? التل غير. هذا واحد من الاشياء اللي يعطي صعوبات، او هذه صعوبه تل مرعب وهذه جماليه تل مرعب في نفس الوقت. اسمع انه هو صعب، اسمع على مسمى ما تقدر تتوقعه، ما تقدر تحط في بالك والله. وهذا كنت تحدث عنه انت مشاهدينا الكرام على الصوره الان. لو تسمح لي سيدنا تقطع حديث اليوم، عائله يعني من بعيد جايين يصورون مستانسين يشوفونا بسهم على وهذه الصور. طبعا في شاشه كبيره مشاهدينا الكرام تعرض للجمهور الحاضر المنافسات وهذه اللقطات ويستانسون لما يشوفون نفسهم. فلذلك نرحب بكل من يانا من كل مكان في العالم. المكان مكانهم، وصحراء ليوة مثل ما كانت طول عمرها ومثل ما كانوا اهلها يستقبلون الناس والضيفان بقهوتهم وكرم وبرحابه صدر. اليوم ايضا كل من يحضر لتل مرعب يا مرحبا ويا حياها الله. ليوة اشهد انها دول نفس الحزينه. سعيد قطعت رمستك، لكن بالفعل ان هذه صعوبه تل وهي جماليه المرعب، انه في كل يوم او في كل لحظه هو مختلف وغير. التل كل يوم اصعب عن الثاني صح. I don't want very close. محمد و89 جزء من الثانية. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. محاولة ناجحة. نحن نتمنى تكثر المحاولات الناجحة، ومو مهم عندنا رقم الحين في محاولة ثانية، واعتقد ان الكل يعني ممكن يحقق. اهم شيء ان تعطي محاولة ناجحة يشعل الحماس، لاني انا كمتفرج ابغى اشوف اداء. صح، هو المفروض انك يعني اليوم اذا تبي تمتع الجمهور يبغى يستمتع يشوف سيارات قاعد تصعد على التل سياره ورا الثانيه، وبالعكس يعني انت كل ما تشوف السيارات قاعده تروح كل ما تشوف ارقام، فهني بتبدا تعرف منو الاسرع ومنو اللي قاعد يلحق الثاني ومنو اللي مستواه احسن من الثاني. بالفعل هني على الطرف في نهايه المسار تقريبا اخذت شويه، يعني لولا هالانحراف هذا كان ممكن تكون عندنا نتيجه افضل عن كذا. بشيء بسيط يعني شوف انت شو ما يستوي عندك قدام وانت على سبيد عالي، التاثير ما يكون نفس البدايات. اذا تصادفك اي مشكله في البدايات هني ينحسب لك الوقت وتبدا تنحسب مثلا عليك 7 سكند بامور سلبيه السياره توقيتها ما يكون سريع. بس اذا يستوي شيء خلينا نقول مثلا اذا بيفرق اجزاء جدا بسيطه. جميل، لكن في النهايه كانت محاولة رائعة، محاولة مميزة. أتمنى يا رب إن شاء الله نشوف أرقام أقوى، نشوف إن شاء الله نتائج أفضل، فبنكون سعيدين أكيد. أنا كل ما أشوف نتائج أفضل أكيد راح أكون مستانس. يعني أنا عشان أستمتع بأجواء تل مرعب بصراحة. ليالي تل مرعب أشتغل إن شاء الله شاهد ويا كل الناس اللي يستمتعون الله في تل مرعب. خلوا تليفونات شباب ونتابع مع بعض هذه الاجواء هني. الله يسعدهم، الله يسعدهم. تل مرعب سعاده سعاده. انظر لي هذه اللوحه مشاهدينا، والله لوحه جميله، صوره من اعلى احلى واحلى. يعني انا اليوم جاتني على فكره في هذا الموسم Clay.
Oi. Ooh. So they have to come to one line. So I'm almost like halfway of the vehicle where it went up. So I'm even so tired. The previous vehicle was 7 seconds. It's also almost same. A lot of people, a lot of activities happening. So we have to go and discover more things. Let's go.
Mughlai. Where are the others? اليوم استمتعنا بكل شيء، اليوم استمتعنا بكل اللحظات. وبالفعل كبار وصغار كانوا مستمتعين في هذا المهرجان، ونستمتع مالك صاحب. جميعا صراحه. حتى التغطيه دائما لهذا المهرجان يعني تغطيه دائما. وهذا ما نحن وهذا اللي تكلمت عليه في بدايه حديثنا اليوم في الاستوديو، ان متسابقينا رائعين مميزين، قاعدين يتعاملون، عندهم خبرات رائعه تراكميه، قادرين انهم يتعاملون مع جميع الظروف، وهذا مثل ما شفت قدامكم يدل على قوه السياره. لكن هذه ظروف المسار الصعبه، ظروف المسار اللي يعني اعقد اليوم مثل هذه النتيجه، واتمنى يا رب ان شاء الله 411 تكون نتيجة رائعة إن شاء الله لأن السيارة سليمة وبخير ما فيها شيء، ولكن هو Now it's become more crowded here. الجنب اللي صار. شكرا يوسف، يا رب بالتوفيق، واتمنى التوفيق إن شاء الله والسلامة للجميع. سيف علي الحوسني كاشف وإعزائي المشاهدين الكرام يتقدم. Let's watch this one from here. عسى الله يوفقه. سعيد، كيف تشوف السيارة؟ بعد أنا أقول لك سيارة سيف من أسرع السيارات، من هي تقريبا 3 سيارات حققت زمن 38 ولا 38 في المسافة السيدة. New one, right? سويحان وهالأمور، فسيارة سيف من أقوى السيارات، وأنا من المرشحين. بس مثل ما أقول في التل ما في ترشيحات، ما في خوف، ما في توقعات، ما في شيء، أي شيء بتتفاجئ عادي، ما تستغرب من أي شيء. بالتوفيق لسيف. والآن في مرحلة اختيار المسار. Ready on the start line. مشاهدينا الكرام، يمكن البعض يقول What's that number plate? TN or something? المحاولات غير الناجحة هذه Different number plate it was, yeah? في بعض الفئات. أنا في نظري وفي نظر جميع محبين عالم هذه السباقات، هذه وحدة من جماليات مهرجان أو تل مرعب، لأن صعوبته هي من تجعل الموضوع خطر وصعب، وتخلي الموضوع هناك عند المتسابقين قمة في الحماس، أنك بس تقدر أنك تطوف تل مرعب بأي نتيجة كانت هذه قصة الحالة، وأنك أنت وتوصل السيارة تعدي خط النهاية بسيارة سليمة، هذه قصة. See, it's a Saudi number plate too, what? KSA something, no? وانك تحرك تعدي رقم. So I think even the different countries come in here. فلذلك مع هذه القصص الرائعه وسيف الحوسني الان، ونقول له بالتوفيق ان شاء الله. يلا يلا يلا. Go 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 go. للاسف It's not that easy, I believe. سيف الانطلاقه ما كانت موفقه عنده، كانت شويه فيها صعوبه شوي وبطء نوعا ما. سعيد احس من اللي كنت اشوفها انطلاقه سيف كانت انطلاقه جيده جدا على وضع العرقوب، يعني ما اخذت، يعني اوكي خذت جنب، بس السياره ما انحرفت اليسار، كان بسيط. All fancy cars on display. We just passed Jetour, now Ford Raptor. GWM. GW Haval. Hybrid. By Nisman. This is the first one. Yeah. Mahiro is what? Mahindra? तो काशिफ को मंदी खाने गए, हम लोग को आया मंदी वाला में। चलो मंदी खाएगा, इधर बैठेगा। अस्सलाम वालेकुम। What mandi we get here? What mandi we get?
متن ولا chicken? Which country Mandi? Yemen? Yemen. Bit na? सब मंदी है. Yeah, you sit here. No, we can't sit like that. चली बैजा. We are very professional people. एक लेगा, एक ही बड़ा लेगा. एक ही बड़ा लिएगा भाई. ये तो बकरा वाला है यार. बकरा वाला नहीं. अभी देखो तुम तो मंदी का स्पेशलिस्ट है. Should like that too. कम हाँ है. You go and sit. No, they can't sit. Oh, they can sit. 30. And هذا هذا Full 1000 for no this proof इतना बड़ा नहीं चाहिए ना हम लोगों को. Okay. Yeah, 1400. This is full goat. What? No. You want full goat? No, this no. is what? This is shawarma. So one this one, Okay. Madfoon. one this one, Okay. this one, and this one. What is this? This is also this is bun inside the earth. You have this Ah, okay. So we'll have this then these three. Is it okay? Ali, 1, 2, 3. हाँ ठीक है. ठीक है. 1, 2, 3. Okay. واحد مدفون, واحد مطبي, واحد لحم مدفون. لحم مدفون, دجاج مطبي, دجاج مدفون. بعدين أنا أول شغل ما في ولا ما في كان. Payment card ما في مشكل. Card. مال فيزا. हाँ. ها اي فيزا. ये रास्ता में आराम से सोएगा तो कल सुबह सुबह उठ के स्विम करने गए. कलर छोड़ेगा नहीं. हाँ? तो छोड़ेगा नहीं सोने के लिए. See, you give me your cap. Liva Mandi. So this is chicken what? Anyone remember the name? This is madfoon, this is matbi, this is grill, this Madfoon. is madfoon is they are burning in the oven. Ah, okay. This is the mutton one. Underground. चाहिए तो एक और मंगाओ. Okay. खाली चिकन लेना. राइस ज़्यादा है. फुल ऑर्डर करो और एक. खाली चिकन ले लेना. No, they are not giving us this. Spoon plate and give me Company. five. नहीं चलेगा. 5 plate. This also. Spoon also. Spoon is running. This is नहीं दो है मैंने. 2 प्लेट है. हाँ. देना अली को भी दे देना. हाँ. एक प्लेट ये भी दीजिए. इसमें 2 है. आई. ये भी तो प्लेट है ना. करेक्ट. एक्चुअली बात सही है. प्लेट ऐसा वेस्ट नहीं करने गए प्लास्टिक के. सेफ प्लास्टिक सेफ प्लानेट. सलाद. سلطة. चलो स्टार्ट. राइस पूरा एक ही है. राइस एक ही है. राइस एक ही है. उसको पूछा ना पहले. राइस एक ही बोला. एक ही स्टाइल का. मैं उसको पूछा दूसरा है, दूसरा स्टाइल वाला नहीं है, एक ही स्टाइल. Take some chicken from here. So कट एक दो.
I can take one. Hashim took that chicken. Ali. ये और चावल भी ले ले इससे. Salad. Salad है capital. I think enough होएगा. क्या बोलता मंजू? ये बहुत होएगा काशिफ. It's look ले ये भाई राइस ज़्यादा है. nice, huh? What is this? Spicy, yeah? Oh, spicy. उसको बोलना और एक स्पून देने के लिए. ये यूज़ कर सकता है. इसको भी दे. Can bring some food here. Yeah. They brought drinks, other food. Excuse me. Excuse me. अरबी में बुला अरबी में कैसी रफीक मदीर दूसरा को बुला फिर आएगा. Rafiq is friend, right? हाँ? Rafiq is friend. सॉरी Rafiq किसको बोलते हैं? Friend को. फ्रेंड रफीक सदीक रफीक सब फ्रेंड. Thank you. So this is kind of grill, yeah? That is grill, and the other one which you took is oven baked. Like the Nimbu. तो ब्रेकफास्ट भी इधर ही करता हूँ. वो इवन डालेगा तो साल का पैसा मिलेगा. वो इवन रखेगा 1 साल का पैसा.
cut one small chicken. Cut well. Hard. Yeah, remove from hand. ये tough, no? No? आपको गाड़ी भी ऊपर लगी है किसको गाड़ी उधर ऊपर रिस्क नहीं लिया रिस्क नहीं लिया क्या? ऊपर लेके जाने के लिए आपको 400 किलोमीटर वापस भी जाने है नॉर्मल ड्यूल में तो जा सकता है वो उधर ऊपर जाने के लिए पहले हवा भी कम करनी पड़ती है वो तो हो जाता है गाड़ी भी फंसेगा ना गाड़ी भी फंसेगा यार मेरा को लगता है मेरे को 150 की गाड़ी भी लेके नहीं गया एक बार लेके गया ये अच्छा था 3 ऑर्डर किया अच्छा हो गया 3 ऑर्डर किया ना राइस ज़्यादा है This one to pop. See? वो टका अली भाई क्या हाल है ठीक है आप मजे का था टावर का एरिया टू मच ना बशीर भाई मैं खुद तो नहीं करता मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ चेक करके मैं खाना खा रहा हूँ कहीं पे मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर तक बताता हूँ आपको ऐसे मैं निकालूंगी उसको क्या करता हूँ चादर के साथ मजा आया नाइस कॉम्बिनेशन पाँच ऑर्डर करते तो बहुत हो जाता ये भी ख़त्म नहीं होएगा They are not serving tea like a normal restaurant, huh? You When you ask, they don't have. I think they have to. No, they don't. ना तो बहुत सेटिंग ना They don't दिस have. इज लास्ट डे ना इवन द टुमाटो इज नॉट देयर सुलेमानी मिलेगा सुलेमानी में टाइम लगेगा पता तो वो आज आके ऊपर 5-10 दिन लगेगा Oh, they just put up this one for this. Once the event is finished, everything will go back. That's right. Only roads will remain. So 11 months they will be empty everything. Yeah. Not good. It's like global village, no? Mm-hmm. Global Global village. Vision until May, no?
पेपर मिलेगी एटलीस्ट 4-5 months. Initially they started with one month. When they started was only 1 month. But now, oh, drone show. Oh, look at the drone show. Oh, look. Where are you? ये तो रूही खाली है. Helmet gone, 2 bikers came. No, Kashif F150 will come. No? भाई इधर कैमरा है नहीं and people busy with their own thing. You three take the car and go. Me and Hashim will run. Oh, चलो. हशीम ख़त्म करना. Oh, nice, huh? Where the fireworks will happen. So this rice is very tasty for. Very tasty, yeah. Take it. भाई सब लोग को थोड़ा थोड़ा लेना ख़त्म करना प्लीज़. बस हो गया मुझे. हशीम थोड़ा लेना. काशिफ अली मेरे पास हो गया. ये उसमें से निकलते जा रहे हैं. हाँ ना. Oh, this time what? Oh, it's car. What is it then? About car and stuff. Car. What is it? मीटर ना. Meter? उसको बोलना काशिफ बिल लेके आने के लिए. नहीं तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा आगे मूव होएगा. ये हिंदी वाला आदमी किधर है? वाशिंग करते बैठा हुआ है. किधर है बाकी ड्रोन शो? किधर है? मैं उठा ड्रोन नहीं है. वॉशरूम इज बिहाइंड राइट. नहीं 24 में.
If drone come, you record the. You eat that rice. I'll go to washroom and come. Anyway, we'll get washroom on the way, right? अभी उधर जाने का ना फेस्टिवल उधर भी जाएगा अभी. देखेगा ना फ्री स्टाइल मेरे को देखना है क्या इतना The road. This side. This straight road. ये राइट साइड में काटियो रिवर ड्रिफ्ट. हाँ ये राइट साइड में इधर है क्या रिवर ड्रिफ्ट लिखा है उधर इसका अंदर है ना इसका अंदर है इधर बोर्ड देखा है Ah, yeah, correct. सी दैट बोर्ड ये इधर से हम आए थे ना ये जिम मैंने देखा था उसको ऊपर Yeah, you go right. ये तो वही है ना जहाँ पर I saw bike. ये पार्किंग है I saw bike there. Coast. इधर वो ड्रिफ्टिंग होता है हाँ Correct. बोर्ड में लेफ्ट बाइक कम से कम ड्रिफ्टिंग का ट्रैक देखिए हो ना तो हमको कंफर्म होएगा इधर ही ड्रिफ्टिंग होता है करके. ये साइन बोर्ड देखो ना सी दैट साइन ऑफ पार्क ड्रिफ्टिंग So this is drifting. हाँ दिस ये मॉन्स्टर ट्रक के लिए है Ah, yeah, correct. This is not the drifting place. नहीं ये बाइक भी वो डर्ट बाइक वाली जो उसने वो देख रहे थे जंपिंग पर वो है वो अभी भी लगे हुए हैं हाँ दूसरा भी ऊपर गया नहीं हाँ क्रॉस किया Yeah, but no, he is coming that way. No? बैंक के पास एरिया He crossed no, Machan. वैसे ही no not the one he is the recovery one the cross one is there फर्स्ट को आना चाहिए था क्या बोलता है हाँ. है ना फर्स्ट में नहीं मिडिल में आने का सेकंड और थर्ड सेकंड तो हम लोग काम पे था. थर्ड तो आज छे. थर्ड आज छे ना. नहीं ये स्टार्टिंग अभी 1 महीना हो गया फर्स्ट में आएगा तो अच्छा Oh, this was for 1 month. हाँ Oh, okay. अगर नहीं तो इतना सेटिंग करने के लिए कुछ फायदा नहीं है So 31st night we should have been here, yeah? But we didn't had enough time. here some program also happen Machan, no, there is nothing. This market का show ये मार्केट है हाँ Look at that one, getting more and more crowded. ये राइट साइड में ऊपर साइड बोर्ड का ना ऊपर किधर ये देखो ना वो बोर्ड उस पे लिखा है मार्केट हाँ वो ड्रिफ्टिंग मार्केट देखेगा ना मार्केट देखने में क्या प्रॉब्लम लेदर का जैकेट ये वो वैसे ही जैसे ग्लोबल विलेज वाला ना वो वैसे ही होगा हनी परफ्यूम्स कोई चाय मिलेगा तो अच्छा है ना मैं चाय का पत्ता मिलेगा. चाय का पत्ता तो पक्का मिलेगा. चाय का दुकान डाउटफुल है. बीनी कैफे क्या? बीनी कैफे अरे तुमको पता नहीं, हम बॉम्बे था ना, कोई आके बोला बेनी डोसा करके. आई थॉट इट्स अ बेंडी डोसा. आई थॉट ओके ब्रिंग बिकॉज आई थॉट इट्स अ लेडी फिंगर डोसा एंड ही बोट डोसा विथ बटर. Then later I come to know, Beni is butter in Hindi. It was tasty. मुझे भाई जब मैं नया ना दुबई आया ना तो मैं एक रेस्टोरेंट पे खाना खाता था वहाँ पे डोसा भी मिलता था. अब मैं देखता था लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या है. मैं खाने का दिल था मुझे समझ नहीं आती थी क्या है. फिर एक दफ़ा एक बंदा आके बोला उसको कि गिव मी सेट डोसा. मेरे को मालूम नहीं था कि सेट डोसा बोलता था वो जो अपनी मालूम बोलते हैं ना वैसे. मुझे नहीं पता. मैं उसको जाके बोला मुझे सेट्टा डोसा दे दो. वो वैसे बोलता है ना सेट डोसा को. तो उसने मुझे वो उसको समझ आ गया क्या चाहिए इसको. फिर उसने मुझे सेट डोसा दिया. हो जाता है ऐसा. बट
But it's a must place मंजू. Next year हम लोग थोड़ा जल्दी आएंगे. Correct. ये GWM की एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ. बस एक्चुअली इन लोगों को कल क्लोज करना चाहिए था. आज क्यों क्लोज करना? कल संडे था. क्योंकि हम लोग को आने तक वेट किया था. आज सैटरडे है. नहीं तो कल संडे कल लास्ट डे है ना. तो फिर कल क्लोज कल करना. आने वाले कल. हाँ सही कह रहे हो. इधर भी. अच्छा इधर क्या है कि रेस्टोरेंट कैफे जोन Helipad. पार्किंग लीवा वॉक. चलो लीवा वॉक. पूरा सिटी बनाया हुआ है ना. वॉक जिम मार्केट सब कुछ. या सुपरमार्केट ग्रोसरी पूरा विलेज बना दिया. पूरा विलेज बना दिया. कैप्चर ऑल दिस. इधर मिलेगा चाय. हाँ भाई. वो इसी से उधर well organized place, huh? Job well done. This is something is here. Close to 200 kilometers away from Abu Dhabi. आगे छोटा मिला ना? Oh yeah. Oh, look at that. 11 o'clock maybe. Oh, what's your bet tomorrow for cricket? मंजू राइट में देखो. कल के क्या plan है? No speed limit, but only walk-in. From my work 9 o'clock. On way. Yeah, why not? If you have water in your well, then you will. Give me. So I think it's a full of pressure. इसलिए ये बता कोई प्रोडक्टिव चीज हुई. They also have many varieties. Oh, yeah, ice cream. इधर भी आगे कुछ खा सकते हैं. चलो ठीक है. मेरी को कॉल आ रही है. हेलो. इधर कोई कॉल आई कोई. मैंने वो रियल यार्ड्स में काम करते हैं बशीर नाम है. वो आपको कॉल करेगा. मैं भी आज के लिए कल उसके पास भी कुछ गेस्ट थे तो उनको सवारी और बनी चली चाहिए थी. वो आपको कॉल करेगा. पूरा नंबर प्लेट देखो. ये पूरा नंबर प्लेट ऑन ट्रेड विथ. Unso is what? Bunso. कंपनी मैन करता था शुरू से नहीं करता. मैं होटल कर रहा था कौन से वो आशा से भी हुआ थी खत्म हो गया. So this basically will start, I think, December, right? December 3rd. December 3rd to January 3rd. Those are camping, huh? Yeah, huts. You can rent those hut, Hashim. ये ओवरनाइट के लिए. Yeah. So those are the huts. 2-3 साल बाद अच्छा फ्यूचर है. Yeah. Anyone can rent. ये इन उम्र के कौन सी चाहिए? What is it? Huh? Hibiscus. Hibiscus. It's a flower. Is it? In which language?
ചെമ്പരത്തി ഫ്ലവർ चाहिए इधर चाहिए तो इधर ओ चाहिए, इधर ओ चाहिए, हम ओ चाय पिएगा सादा वाला. ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടേ ഇതൊക്കെയാണ് Glide you pay. सिगरेट कौन पिएगा? ये नहीं पिए. छोटे और पीता नहीं हूँ, इसके लिए रखता हूँ मुझे तुमको जो चाहिए वो लेना. नहीं करेक्ट नहीं चाहिए करेक्ट हाँ करेक्ट चाहिए फ्यूल ड्रिंक अभी उसको भी बोला ना आएगा करके. नहीं उसको नहीं बोला ना उसका पास नहीं है ओके उसको बोला नहीं बना हुआ ओके. क्या चाहिए तुमको की बात चाहिए कड़क चाय. हाँ लेके आओ ना सही बना रहे अंदर से वो मैडम Rashid. व्हाट डू वांट क्या चाहिए तुमको Chai. कड़क चाय अच्छा बनाता है. वो बना रहा अच्छा है. 5 बोलो She speak हिंदी. Can understand Hindi, Sinhalese. Understand. But you understand. Yeah, all Hindi actors, cricketers. That's क्योंकि मैं पूरा वही देखता है ना. अभी वो फैमिली मैन देखा रिसेंटली, फैमिली में वो मनोज बाजपेयी का. मैं थोड़ा सा देखा था वो अरे मस्त थे. पहला सीजन देखा था मैं पता नहीं क्या अभी सीजन 3 चल रहा है. मुझे सबसे अच्छा लगा वो पंचायत है ना पंचायत कौन सा? इंडिया का सीरीज है मैं देखा नहीं है उसको. पंचायत बहुत अच्छा सीरीज है वो फैमिली है वो उसमें कोई नो विल पे कार्ड. Oh, okay. Oh. That's an attract, no? काशिफ याकूब लालावी ओपन क्लास अभी का ड्राइवर See, from here it looks really beautiful. Maybe बनाएगा. एक दहाड़ ऊपर तक गया मंजू पीपल एंड अप Correct. Yeah, on the top, like I think few hundreds people on the top. Yeah. So this way we had tea, and where we met Monica ji. Monica, right? Monica and my friend Gani. गाड़ी फायर भी हो सकता है ना काशिफ Yeah. That's why all the emergency services around. Yeah. Even the helicopter. Last year there was a very bad accident happened here Hmm. on the dune. Okay, ji, Leeva ji, bye bye. Okay, ji, Leeva ji, bye bye. See you next year. Be safe. Malik Saab, thank you for driving all the way to Abu Dhabi. टू लिवा Yeah. 5 hours drive. Open campaign area also for limited people. Come early. फ्रॉम 9-10 Yeah, 9-10, 4 hours drive. So by 1 o'clock, From early. 1 o'clock we can drop Hashim and Ali. By 1:30 we'll be at home, and then I got 4 hours to sleep, 3.5. I'll wake up around 5:30.
and then swim 7 o'clock Jumeirah Beach. 7 o'clock. Yes, See you tomorrow. but I will not record the swim. Why? Freezing, no, so can't stay in one place. Temperature like very windy nowadays, so you feel like a 14-15 temperature. Actually it's 20 degree because of the wind. You feel too cold. What you say? So we are going back now. By 1:30 we'll be at home. Take the video. Yeah, we'll show you little bit road in between dunes. Then see you later. Yeah. अली थोड़ा रोड पकड़ो भाई. अली सब्सक्राइब किया मेरे को? नहीं अभी घर जाके भाई भूलने का नहीं है, एक सब्सक्राइबर है. So we came to see Liva signboard. From Liva on the way to Dubai, we thought of taking quick break. This is our new member Ali Bhai. Ali Bhai, don't forget to subscribe me. I will. हाँ? नहीं नहीं रिक्वेस्ट करते हैं कसम से इतना I नहीं. will definitely. Nice view, yeah. Tallest landmark sign, what is it?
So that's the Liva. No, that's not Liva, right? That Liva city. Ooh. Chill temperature 16 degree temperature. Let's see what's on other side, then we'll come back and take photo. Yeah, maybe you heard about the wrong turn. So today we took wrong turn. Our initial plan was to come to Liva and then go home by 10:30, 11 o'clock. Now 10:23. So Malik Saab took different road. Now 10:23 plus it will take 4 hours. So by around 3 o'clock we'll be home. But road is very beautiful. So we'll show you the road now. We are complaining to Kashif, but you also have to appreciate. So Ali, show them the road. You will see Qasr Al Sarab, no? Once you see, you will be amazed. Qasr Al Sarab? Yeah, it's a Nantara hotel. आपको एक बार फ्री टिकट मिला वही है? नहीं वो तो कौन सा था? वो तो उधर था उम्मत कोई में, बट वो भी बहुत अच्छा था. It was a wooden hut. Yeah, I know the place. In fact I want to go to. But they are very expensive, huh? I think 1,000 dirham. No, 1,900 dirham. Seriously? Yes. Once I saw it 4,000 dirham. कोई ऑफ डे होएगा. Yeah. But it was very good. From this turn, we are almost equal to Medina Zayed. Still Machan 3 hours 53 minutes. No problem, Manju. Relax. Madam. You know, if we come during the day, no, Manju, you will see these sides very beautiful. This right side, no? Oh, slow down, buddy. Less than 100. Under this is a train road. So this video name also I will put wrong tour. Yeah. Wrong turn. Different. Look at the road now, Manju. Yeah, you have to look at this zigzag in the map. Yeah. Ali, show them the mobile
Yeah. Stop and get down, Kashif. Somewhere on the top, so we can see both the side, no? Yeah, just wait. I think this Qasr Al Sarab will come, no? Then you will see. So road speed only 100. Yes. No, there is camera. If no camera also, we should respect country law. Yes. We will not exceed. See, you are saying no camera. Look at this. Beautiful camera. Look at the road, Manju. Look at the road. Where we are going. Yes, absolutely. Big, kind of big curve, right? Yes. Right and then left. So this road will merge to road coming from Guapat somewhere near Abu Dhabi city. Yes. I can't see anybody behind us. Yeah. Why you want to see behind us? So we have barbecue machine, Yeah. charcoal. Yeah. Only missing is meat. No? Yeah. Masha, why not we, take some meat and make barbecue? Anyway, now 2 o'clock. So we can have a breakfast and go home and sleep. Tomorrow I have a therapy session. Now, oh God, 11 o'clock. Right, Kashi? How much? We can see almost like the next 10 kilometers. See the like a zigzag road. So I go little bit towards right, and then it will turn left. 3 hours 52 minutes. One small city coming. I think this road is going up Qasr Al Sarab. Qasr Al Sarab is the hotel name. Yeah. You search no in YouTube Qasr Al Sarab hotel. You will come to it. ये अच्छा हो गया. When I came in 2019, no, that time there was no lights on this road, and it was single road. बकाला भी है इधर. Bloody hell, they have put a camera on the top of hill. मॉनिटरिंग वाला है अलग अलग पकड़ो वाली पकड़ो. ये तो बहुत बड़ी Yeah, finally 2 cars coming. 1 more car coming. Good, no? So at least Qasr Al Sarab 35 kilometers. Temperature is 16 degrees. Means outside it's